अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। लहरा दो सरकशी का परचम, लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम, लहरा दो सरकशी का परचम, लहरा दो गर्दिश में। This special morning is indeed a good one. Today we are gathered here to celebrate the memorable day for our country India. It is our 78th Independence Day. Happy Independence Day to all of you. On this day in 1947, India became a free nation. We remember the brave freedom fighters who fought for our country freedom. Independence Day reminds us to value our freedom and work together to make our country strong and united. Nobody can forget the sacrifices of those brave freedom fighters who lost their lives untimely to free our country from those cruel Britishers. The freedom of our country is a result of multiple faith and love which have been stated by the ancestors below. Flag waving ceremony is a tribute to our motherland. Flag is the symbol of our national pride and value. Gracefully waving, it makes us feel proud and lucky to be its followers. Now it's time to host our national flag. Now it's time for national anthem. So everyone, be ready for it. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्च
चंचल जल विकरांग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाये तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Paraded by the commander Divyanshu Shah, we can see the energy and glory from the parade team on this auspicious day. Head of the institution, our Avijit Chakravarti sir will say a few words about this auspicious occasion. Independence Day to all the students and teachers and all the staff members. Today it is the 78th Independence Day. The message of the Independence Day in this year is very clear that getting independence or freedom, it might be very strenuous. It might be that it takes almost 200 years to get the freedom. But keep the freedom with us, that is not easy. Whatever the freedom or independence we have, we should keep it for the welfare and the benefit of the everyone. So on this Independence Day occasion also, as a students you should know about the whereabouts, what is happening in our country, what is happening in Kolkata, and what has happened to a grooming doctor of Archibald. She was brutally killed, and I think that last night you have seen that all your mother, sister and everyone gathered for the justice. That means we don't want this kind of freedom where someone will be brutally killed. আমরা এরকম কোনো ফ্রিডম বা স্বাধীনতা চাই না যেখানে একজনকে হত্যা করা হবে
আর আমরা সেটা বসে বসে দেখবো। So we want that freedom that everyone should enjoy and everyone should feel that this is my country. This country belongs to everyone without any gender discrimination. So from today, 2024 of the Independence Day, we make a promise for ourselves. আমাদের নিজেদের একটা প্রমিস করা উচিত যে শুধুমাত্র আমরা ভালো থাকবো এরকম নয়, আমাদের আশেপাশে যে মানুষগুলো আছে, promise we need to make for ourselves that our society should be clean. Where we are living now, that society should be clean. And it is the responsibility of all the students. Now, the students who are in class 8, class 7, class 6, class 5, class 4, they know about that what to do and how to achieve the freedom. If we can achieve the freedom, we don't want to misuse our freedom. And we need to keep the freedom, and not only that, আমাদের এটাই কাজ করতে হবে যে আমরা শুধুমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আজকে এলাম 15 আগস্ট আনন্দ করে কাটলাম সেরকম নয়। উই নিড টু টেক এ প্রমিস যে আমাদের জন্য কারোর যেন ক্ষতি না হয়। আবার বলছি, আমাদের চিৎকারের জন্য কারোর যেন ক্ষতি না হয়, আমাদের এমন কোনো কাজ যার জন্য আমাদের ক্ষতি না হয়। So I congratulate everyone on the auspicious day of the 15th August, and I wish that you should enjoy today's Independence Day and enjoy the whole program. Thank you everyone. সেই ডক্টরের মাস্টার শান্তির উদ্দেশ্যে 1 মিনিট নীরবতা পালন হবে। এই 1 মিনিট প্রত্যেকের কাছে আমার রিকোয়েস্ট, কেউ কোনো রকম মুভমেন্ট করবে না, একদম ছোট থেকে বড়, জাস্ট হ্যান্ড সাইডে থাকবে, হাত পাশে, স্ট্রেট দাঁড়াবে, মাথা নিচু, চুপচাপ 1 মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা যখন বলবো স্টপ, দেন ইট ইজ স্টপ। ওকে, তারপর वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको देते कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। ये भी दिन है हिंदुस्तानी, ये भी दिन है हिंदुस्तानी, ये भी दिन है हिंदुस्तानी, ये भी दिन है हिंदुस्तानी।
you everyone for your energy and success. As we come to the close of our Independence Day celebration, it is my honor to deliver the vote of thanks on behalf of everyone present here today. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to our principal sir for his inspiring words and celebrity. And I would like to thank all my teachers and non-teaching staff for your endless effort to make it successful. Lastly, I want to express my gratitude to each and one of you being here today and for celebrating, carrying forward the spirit of unity, peace, progress as we strive to build a brighter future for our country. Happy Independence Day. May your nation continue to thrive in peace and harmony. Until the next time, let's spread love and unity wherever we go. Jai Hind. शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितया